Security Plus, Chapter 1, Public Key Infrastructure or PKI. What's PKI? Public Key Infrastructure. PKI is policies, procedures, hardware, software, and people involved in managing digital certificates. Create digital certificate, create, distribute, manage, storage, revoke. لما نقول PKI معناه نشوف policies, procedures, hardware, software, and people. بعملوا manage شنو ل digital certificates. بعمل create, distribute, manage, storage, revoke. إنشاء وتخزين صح كده. طيب نيجي نشوف الفيديو صغير. PKI is a two-key asymmetric cryptosystem. It is a framework that allows different IT systems to have high level of information confidentiality through strong data encryption and high level of confidence through authentication with digital signatures and digital certificates. Let's say that Bob wants to send a secure message to Mary. Mary has a key pair that consists of the public key and the private key. These keys are statistically unique and mathematically related, yet they are different from one another. Bob requests Mary's public key. It's public, which means it can be distributed to anyone who wants to send an encrypted message to Mary. It also means that the key is not a secret and therefore doesn't require any special protection. So Mary sends it to Bob. Then Bob uses the public key that Mary sends him to encrypt a message, and he sends the message back. Anything encrypted with the public key cannot be decrypted with the same key. It has to be decrypted with the corresponding private key, which is kept secret. So Mary uses her private key to decrypt the message and read it. This is great for confidentiality. Anyone who intercepted that message cannot decrypt the message because they don't have Mary's private key. But how do we really know that Bob really got Mary's public? Someone could have pretended to be Mary and sent Bob her public key. The solution seems incomplete. This is where digital certificates come in. Digital certificates are data packages that identifies the entity, in this case person, that is associated with a public key. The digital certificate itself is protected by asymmetric cryptography. A trusted party known as a certificate authority, or CA for short, issues these digital certificates to the person once a certain confidence in the person's identity has been established by the CA. PKI is also often backed up by legislation that is country-specific. You might find PKI mentioned in the Digital Signatures Act, Electronic Transactions Act, or Electronic Commerce Act, etc. of your own country. A CA is both an organization as well as a set of IT systems that is responsible for issuing, revoking, and distributing digital certificates. It is often a third-party organization that is trusted by all parties participating in the PKI. However, organizations can also have their own in-house CA system. SecureMetrics PKI in a Box appliance allows organizations to do exactly that with ease and at a lower cost. Let's look at the Bob-Mary scenario again, but this time with PKI. Bob wants to send a secret message to Mary. Mary has already obtained a digital certificate from a CA that Bob trusts. Bob can now either get Mary's certificate from the CA, from Mary herself, or from anybody else who has Mary's certificate. Since the digital certificate can be independently verified, it doesn't really matter where Bob gets Mary's certificate from. The digital certificate contains Mary's particulars, public key, the CA's particulars, and cryptographic data. All the information needed to identify the entity with a high level of confidence. The message itself is encrypted and decrypted in the same way. But this time, Bob makes sure that the public key came from Mary by validating the digital certificate. How does one validate a digital certificate? Well, that's a story for another time. Contact SecureMetrics PKI expert now, and they would be glad to tell you more about PKI over lunch. Okay.
كده تقريبا الناس أخذت فكرة عن ال PKI والعناوين اللي هسه احنا عندنا هنا. مثلا عندنا هنا ال Certificate Authority، فزي ما هو قال هو الجهة اللي بتصدر ال Digital Certificate، وهو الجهة اللي بسحب Digital Certificate. فنيجي نشوف ال Certificate Authority و Registration Authority و RA و Certificate Revoke List RCL. لازم تتحافظ المصطلحات دي. تاني Online Certificate Status Protocol أو CSP Online Certificate Status Protocol and Certificate Sign Request CSR. هنا نشوف ال Wild Card و Self Signing و Root. طيب a Certificate Authority it is a secure third party. طبعا الجهة الثالثة اللي بتصدر الشهادات بتاع ال certificates. That issues PKI certificate substance and individuals after شنو check the identity. يعني بعد ما يتأكد من ال identity بعد ذاك بصدر شهادات بتاع ال PKI certificates. طيب certificate revoke list شنو؟ Certificate revoke list is a list of the digital certificates that have been revoked by the issues certificate authority. يعني by شنو؟ by CA كويس authority certificate authority before their scheduled expired date they should not be trusted. يعني أي شهادة عملوا revoke معناه تاني بكون شنو؟ بكون it's not يعني ما موثوق به it's not trusted. إن تاني كيف نعمل نتأكد أنه الشهادة ده revoke أو صالح. في هاي ممكن نعمل تشيك أونلاين بيسموه Online Certificate Status Protocol OCSP. ال OCSP it is a protocol that can be used to query استفسار certificate authority but about the revoke status. يعني تقدر تعمل تشيك انه صالح ولا غير صالح كويس about the certificate status and giving the certificates. The validate certificate by شنو by return response such as يا قال لك good or revoke it. يا بقول لك الشهادة ده يعني good or مصحوب يعني or unknown أو غير معروف. 3 حالات good revoke unknown. طيب certificate signing request CSR it is a request and applicant sent to the CR. طبعا CR قلنا certificate authority for the purpose of شنو applying for digital identity certificate. لو داير انت بتقوم تقدم تعمل request للCI، لأنه قلنا CI هو اللي بيطلع الشهادات هو اللي بسحب الشهادات وكده certificates. طيب Today, we're diving into a topic that's crucial for the security of your online transactions, but often gets about as much attention as a parking ticket: CRLs and OCSP. I'm talking about the digital certificates that keep your online life safe, secure, and private. But what happens when these certificates go rogue? That's where certificate revocation comes into play. Let's break it down. Certificates are like personal identification cards that are used for authentication. But who's checking these IDs to make sure they're legit? That's where CRLs come in.
Consider them the bouncer's blacklist at a nightclub, diligently checked to make sure only verified certificates are able to authenticate into that club. Sometimes CRLs won't admit or need to kick a certificate out for causing trouble. Now, how do web browsers and other devices know who's on the blacklist? Well, each certificate contains a URL that is used to check the CRL. When you visit a site, your browser discreetly asks, "Hey, can I have a copy of that list? I need to see if this certificate is allowed in the club." Depending on what it finds in the CRL, your browser either creates a secure connection or warns you about a revoked certificate, which is a bit like saying, "Sorry, you're not on the list." But here's the catch. Maintaining CRLs can be an absolute nightmare. Enter OCSP, or Online Certificate Status Protocol, a streamlined solution for the modern dev. With OCSP, your browser directly asks the OCSP server appointed by the issuing authority, "Hey, is this certificate still valid?" It's a bit like checking with the police to see if the ID is actually real. You might be wondering why all this matters. Well, certificates can be revoked for various reasons, from fraud to a certificate authority having a bad day. And if these revoked certificates aren't properly checked, it could lead to all sorts of problems, like data breaches, identity theft, or even malware infection. So in the end, it's crucial that we keep an eye on certificate revocation and make sure our online experiences remain secure. And that's it for today's deep dive into certificate revocation. Remember, when it comes to your online security, it's better to be safe than sorry. فعرفنا انه السيرتيفيكيت ممكن نعمله تشيك بتاع ستاتس اونلاين Today, we're diving into a كويس topic that's وعرفنا انه ليه ريفولك يعني. طيب نيجي نشوف التايب اوف سيرتيفيكيت. اننا وايلد كارد. Wild card allowed the company to secure unlimited number of the subdomain certificate on the domain name for their parties. For third party. Sorry. طيب انت لو عندك مثلا domain name، مثلا احنا عندنا مثلا hightech.com، ده الدومين نيم بتاعنا. بعد كده بكون عندنا سب دومين مثلا hightech.com او hightech1 او hightechsecurityplus.com، كويس، او hightech مثلا ccna.com. ده بقول له شنو سب دومين، يعني جزء من الدومين بتاعك بكون في سب دومين تابع له، لكن بكون في الاسم الاساسي بكون موجود. كويس. يعني هسه اذا انت مسكت جوجل دوك بكون مكتوب جوجل دوك دوت جوجل، مكتوب جوجل، مكتوب دوك دوت جوجل دوت كوم. او ال ال الفيديوز مثلا يوتيوب مثلا او اي شركه تابعه لجوجل، بخط اسم الشركه الاول، بعدك بخط google.com. ده بقول له سب دومين، لكن الدومين الاصلي شنو؟ google.com. اي حاجه عنده فرع منه بخط اسمه اول، بعدك بخط الاسم الدومين الاساسي. فالوايلد كارد ده بتستخدمه شنو؟ استخدمه اذا عندك سيرتيفيكيت اوثوريتي بتاع الصفحه بتاعك، ممكن تستخدم السب دومين ديل كلهم بوايلد كارد بتاعك، فده بيسموه وايلد كارد سيرتيفيكيت. ثانيا اننا self signing. طيب the certificate it's not required to be assigned by certificate authority. يعني self sign ده الشركة ممكن يعمل certificate بتاعه هو محلي بيستخدمه بس داخليا، فده ما بكون صادر من ال third party على certificate authority. ثالث اننا root، وده شنو؟ public certificates assigned to the root of C certificate authority, and its purpose is used for identity the root certificate authority. ده بكون for public. اوكي، ده عن الجزء اللي احنا مخصص لنا في ال PKI Public Key Infrastructures.
فمثلا انت مثال بسيط للسيرتيفيكيت، مثلا عندك مثلا انت شغال في شركة، واي شخص بيقوم بيخط الاي دي بتاعه، الكارد بتاعه في الكمبيوتر عشان يشتغل. لما تيجي تفتح اي موقع من المواقع بتاع الشركة، بقول لك داير سيرتيفيكيت للموقع ده، داير شهادة للموقع ده. لا. فالصلاحيات بيجي هنا. مثلا ناس الفاينانس بقوم بدوم سيرتيفيكيت معين، وبعملوا داونلود لل للسيرتيفيكيت في شنو، في كارت بتاعه. كويس. فانت لما تيجي تنزل كارت بتاعك، بشوف انه عشان تفتح الصفحة الفلانية بقول لك we need certificate. فبشوف السيرتيفيكيت اللي انت عندك في الكارت بتاعك. اذا ما نازل اذا ما نازل بكون ما حتقدر تعمل شنو، ما حتقدر تفتح الصفحة. بقول لك ما لاقي سيرتيفيكيت، التصريح بتاعك ما لاقي الشهادة بتاعك عشان تفتح الموقع ده. فده واحد من الأمثلة بتاع السيرتيفيكيت. كويس. مثلا برضو مثلا إذا دار تنزل مثلا برنامج معين، وبرنامج ده يعني عنده سيرتيفيكيت معين، لما تيجي تنزل البرنامج ده عندك السيرتيفيكيت بتاعه. إذا البرنامج ده أنت منزله وعمل له داونلود من موقع ولا حاجة، لو ما مرفق معه السيرتيفيكيت بتاعه، جهازك ما بقبل البرنامج ده، بقول لك البرنامج ده ما أصلية، مثلا تقليد ولا حاجة زي ما بقولوا سيرتيفيكيت أو شهادة المنشأ، مش كده؟ أوكي. ده عن PKI. طيب، نواصل في الجزء الأخير من الكتاغرافي. نيجي نشوف ال encryption key tools encryption tools. في بعد التولز احنا نستخدمه في encryption tools، معناه hardware. عندنا trusted platforms model، لازم تعرفوا TPM trusted platforms model او hardware security model. طبعا ده tools او hardware. عندنا key management system، وعندنا secure clever. طيب، ال TPM the hardware dedicate microcontroller for the computer level security. جهاز زي ده بكون موصلة داخل الكمبيوتر عشان يعمل شنو protect and secure through the شنو integrity encryptions. كويس. use in the BitLockers drive to encrypt the Windows device. كويس. بكون في الجهاز مبرمجة انه يعمل encrypt للويندوز device. طيب نيجي نشوف Hello and welcome to MTPM. PC Guide. The highly anticipated Windows 11 is finally in the limelight, and despite the exciting features that come with it, there is also a whole bunch of confusion. Many of you will have already used the PC health checker that Microsoft lists on their website, and many of you will also be confused why your beefy computer says that you are unable to run Windows 11. Well, it turns out this is an issue with the BIOS relating to a trusted platform module.
or TPN 2.0 for short. A TPN, if you are unaware, is a hardware-based security and often built into your computer. TPNs provide hardware-level protection instead of software, and in doing so will keep your information far more secure and safer from hackers. When you power on your PC with TPM enabled, the chip generates a unique code similar to authenticator apps you can get on your phone. This code is called a cryptographic key, and if all is well and normal on your PC or laptop, then it will boot with no issue. However, if it detects a hacker has stole your device and is trying to bypass your encrypted device, then your PC simply won't start, thus keeping it safe and secure. Microsoft's official site now lists the minimum system requirements, with TPN 2.0 being required as a minimum. So if your motherboard does not have support for Okay, this, then it may be worth upgrading. ذات فعبارة عن هاردوير بينزل جوا الكمبيوتر عشان يعمل انكريبت للكمبيوتر ديفايس كده. طيب Hello and welcome to PC. طيب hardware secure models HSM physical device، مش قلنا physical معناه hardware، safeguard and managing digital keys. كويس، بعمل شنو؟ بعمل safeguard حرس، وبعمل شنو؟ managing digital keys. اوكي، نوضح الكلام ده Let's هنا. take a look at hardware security modules, or as the cool kids call them, HSMs. HSM. No, not High School Musical. That's a completely different kind of encryption, where the code is just catchy songs that get stuck in your head. An HSM is a physical device that is plugged into your servers. Its main job, keeping sensitive data like your company's private cryptographic key safe from prying eyes and potential threats. Hardware security modules are like the ultra-secretive, super-secure safes of the digital world. Imagine a tiny impenetrable fortress where your digital keys live. These keys are like the master keys to your online kingdom, aka your data. If ever an attacker should try to access your keys, the HSM says, "No way, hackers, you shall not pass." It guards your keys with layers of security, ensuring they never leave the fortress. Not even for a little stroll, making sure your digital treasures remain untouched and safe from the prying eyes of cyber villains. If this all sounds a bit boring, I say, yes, it is. But it's crucial, because everything, from banking transactions to those embarrassing e-cards you send to your ex on Valentine's Day, rely on HSMs to keep data safe. HSMs have features, making them virtually untouchable. They're tamper-resistant, have their own secure operating system, and are kept in top-secret locations. Even if the CA is hacked, HSM prevent key theft. They're basically the James Bond of security devices. While hardware... اوكي، لحد هنا اتضح انه ال HSM hardware secure models بيعمل شنو كده. طيب بعمل secure طبعا للكيس، او بكون safe guard بالنسبة له. Let's take a look at hardware security. طيب عندنا key management system managing storage distribute and شنو returns cryptography keys. centralized mechanism for شنو for the key life cycle management، يعني بحافظ على الكيس ده. الثانية عندنا secure enclaves it integrate. One minute.
فقلنا secure enclosed ده عبارة عن برضو hardware، و بعمل integrity into the main process of some devices, isolate from the main process for secure data processing and storage, safeguard sensitive data like biometrics informations. Okay, enhance the device security by prevented unauthorized access. يعني بيعمل الحاجات دي كله، بمنع من ال unauthorized access، وبعمل بعمل safeguard، بحافظ على ال sensitive data like ال biometrics informations. انت لما تيجي تستخدم الكمبيوتر بتاعك بفور فيس recognition او فينجر برينت، ده بيسموه شنو؟ بايومتريكس. فده بيعمل شنو؟ بيكون سيف جارد، لانه بيكون حرس للحاجات دي عشان ما يحصل له كومبرومايز. طيب هنمشي للتوبيك تاني of fusion. of fusion معناه شنو يا شباب؟ of fusion تقدر بعرف of fusion؟ تضليل، إخفاء، تمويه، واحد من المعاني دي كلهم قريب بعض. طيب عندنا فيه 3 topics. عندنا ال instagraphy، وعندنا tokenizations، وعندنا data masking. stenography هو عبارة عن process for hiding data into the data. يعني احنا نجيب data ونعمل له hide لداتا معينة. كويس. These techniques can be applied شنو في image، video file، audio file. فممكن نجيب data نقوم نخليه hiding في شكل image. لو لاحظت هنا الصورة بتاع مثلا الموناليزا بكون فيه data hiding on it. كويس. فممكن يكون ده برضو ممكن فيديو، برضو ممكن نخليه hiding فيه data، مخفية فيه data، أو audio. مرات واحد برسل لك صورة، بقول لك صورة بتاع مثلا بيت كده جميلة ولا حاجة زي ده، فبقول لك اعمل كليك في الصورة عشان يظهر لك بصورة واضحة. انت لما تعمل كليك الصورة ده بيكون حايل فيه كود، بيكون فيه فيروس. فانت لما تعمل كليك بالنسبة له تضغطه، بيكون انت نزلت الفيروس في جهازك. فده بيسموه شنو؟ استاجرافي. معناه hiding data within data. طبعا الصورة نسميه داتا، والفيديو نسميه داتا، والاوديو نسميه داتا، والداتا العادية برضه نسميه داتا. فبكون في داتا hiding on it. فده في تولز معين انت ممكن تشيل داتا وتعمل له hide. فده بيسموه انستاجرافي. معناه hiding data داخل داتا. ممكن يكون image، text في الايمج، او text في الفيديو، او text في شنو؟ في اوديو. ممكن الشخص يرسل لك فيديو جميل جدا، انت تشغل الفيديو، اثناء ما تعمل كليك تشغل الفيديو انت بتكون شغلت برنامج تاني، ممكن يكون برنامج تجسس، برنامج بنقل معلوماتك لكمبيوتر آخر كده، هاكرز and so on. فعشان كده بتعمل to be careful يعني. tokenization substitute sensitive data within the non-sensitive data token. إذا عندنا sensitive data ممكن نقوم نحوله إلى شنو؟ إلى non-sensitive data token. هي عملية زي عملية encryptions. Original secure to storage elsewhere. Token to have non-encrypt values. كويس.
commonly قالك use where ده المهم commonly use payment systems to comply with the security standards. التوكن نستعمله شنو في payment system to comply with the security standards. masking ده احنا نقوم نحول الداتا مثلا الى حاجة غير مرئية. مثلا عندنا لما تيجي تكتب الباسورد يوزر نيم وباسورد، فلما تكتب الباسورد طبعا تعتبر sensitive data مش كده؟ لما تكتب باسورد ما بظهر لك باسورد، بظهر لك شنو؟ بظهر لك ستارز، بظهر لك ستارز. فالستار ده الماسك، بظهر لك كله شكل ستار ستار ستارز. فعشان كده نستعمل عملية ماسكين. هنا لو لاحظت ماسكين بقول شنو protect sensitive data private data like شنو credit card number social security number والباسورد. لما تيجي تكتب social security number ما بظهر لك ارقام السوشيال سيكيورتي، بظهر لك ستار 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 او credit card number، فده بسموه ماسكين. اوكي alright. ده النهاية بتاع photography. في اي سؤال؟ any question؟ وهو نهاية بتاع chapter 1. وchapter 1 طبعا قلنا كلها يعني تعريف بتاع مصطلحات بتاع security، يعني ما بخش ديب كتير، هي أغلبيته مصطلحات. يعني ممكن يكون في كاتيجوري شوية ديب، بس الباقي أغلبيته كله شنو security concept general security concept. فبكرة هنخش إن شاء الله في chapter 2. نخش في chapter 2 security concept. نخش في الثريت والفولنربيليتي والميتيجيشن، وده 22%. chapter 1 ده يعني احنا مشينا فيه بطيء عشان الناس ياخد فكرة عامة يعني. alright. في أي سؤال؟ طيب دكتور ده أجلته الامتحان بتكون زي شنو مثلا، ولا نعم. بكرة ممكن تعمل لنا اكزامبل ده؟ احنا قبل كده أخذنا أسئلة مش كده؟ أخذنا زي 3 أسئلة بس. أخذنا 3 أسئلة، ده الصيغة بتاع امتحان. فنهاية الشابتر ده هنديك الأسئلة بتاع شابتر 2 كله، شابتر 1 كله بنزل عندك، نيجي نحل جزء منهم ونديك تشتغل بو كهومر تحله. اوكي. كلام جميل. تمام. هنديك كل الأسئلة بتاع شابتر 1 بنزل معك، بكون عندك الفيديو بتاع stop this record، ده ما محتاج تسجل الكلام ده. So next lecture chapter 2